Hello everybody, welcome to the Daily Uncut. It's your boy kama kawaida, Charlie, Charlie, the only light skin lawyer you'll ever see, they will ever be, and will only be. Either way, it's been long since we hooked up with the gang itself. Na leo ni ile opportunity tunawapatia kama kawaida. Leo tuko na a lot of topics to discuss, but before to on the show, ningetaka kuwapatia ile opportunity ya kila mtu kujintroduce. It's your boy here, Sam aka Dhu, and we are about to have a good time. Yes, and it's your boy Jay the Gunslinger. Either way, it's been a lovely week for me. Let me say this: a lot of things have been trending. First of all, a lot of things have happened. Either way, kuna this something imeshinda trend between Uhuru and Ruto, and imefanya leo nikakaa chini nikajiuliza a lot of questions. Do you prefer people to fear you or to respect you? On my opinion, I prefer say and respect. Yeah, respect. I prefer respect. But whenever people tend to respect you, they can take you for granted. They can talk to you the way they want. I prefer that one. I prefer that. Than fear, I don't respect that. So I prefer fear because fear iko vile tu inakam. Inakam like wasi wanaweza kuanga wataki story yao, wanaweza kuwa distance na maybe. So can respect inaweza kuwa so easy, inaweza chill na inaweza kuwa fiti. What about you, Jay? Do you prefer fear or respect? Respect. Lakini asiniogope. Juu akikuwa karibu na mimi hata kwa genuine, atakuwa anaongea in terms of fear. Hata labda ile idea alikuwa nayo, labda inaweza kuwa inaweza to benefit, ataogopa kuisema juu ya fear. But according to me, I prefer people to fear you more than to respect you, because fear comes with respect at the end of the day. Bro, utajipata uko peke yako. It's way better to be alone, but at least you are, let me say this, I can say you're safe, rather than having a group of people, but they're taking you for granted. Hama unaiangaliaje? For instance, let's use the example of high school. Tukiwa high school, did you fear your principal ama you respected him? First of all, fear. Kwa nini? Hiyo And what did you do? Na respect. Ilikuwa fear, ilikuwa na kabla respect. Yeah. But still, sikuwa nataka story bomb. We never talked. Mimi singekaa around my principal ati tukae hapo to chill tuongee anything. Do that guy nilikuwa tunamuona hivi like a fear like hata kwa watu wanaweza send to home for no reason. So ndio nakuambia na prefer respect because respect inakupatia at least. Thank you. You umesema vizuri by the way, umesema na furahia. Ulikuwa unaogopa if you make any mistakes, exactly, you'll go home. So inamaanisha alikunya like let me say this, alifanya ukaogopa kufumble ukiwa around him because you know the consequences. Ama nadanganya? Lakini Joe understand respect. Okay, let me put for acha nikuweke respect to the cup. Respect ni fit ni kuwa like respect ukieka. Let me tell you like I respect you. So respect like like you are maybe still like you can do any shit, there's a stick around with you. We can trust you through what checking. Don't fear you. Don't want you to fear me. Like you can't fear my mom. So is it can happen in that situation. So nataka respect, equal respect between me and you. Me, I prefer fear more. Jay, where opinion yako unaonaje? Jay, when you were in high school, did you fear your principal ama you respected him? I respected him na bado fear unajua tena kama natural. Yeye ndo disciplinarian wa shule. Lazima una stick to sheria ama unajua tu mali. Ni expulsion to home ama unatumwa suspension. Sasa lazima pia umogope, lakini pia tunajuanga maboys na ile ego yao mkiko huku nyuma, tunajua tu lazima tu mtafanya tu vitu hizi, lakini akikama around kila mtu alikuwa ananyamaza. Hiyo yenyewe ilikuwa respect. Okay, coming back to my point sasa. Do you prefer your boys to respect you or fear you? Because whenever your boys tend to respect you, they can fuck you up whenever they want. For instance, they can play with your woman. They can, let's say, for instance, they can play with your money. But whenever they fear you, there's some things they can't do. For instance, they can't play with your money when they fear you. Yeah. That's something you're supposed to know. But when they respect you, hapa watacheza na vitu zako. So, hapa I'm not putting it in a bad way, but I'm putting it in a realistic way. Hakuna vile unaweza respect then I fuck you up. Mimi story na respect vile unaifanya play in a bad way. I'm not putting it in a bad way. I'm putting it in the way it's supposed to be. Hakuna vile unaweza respect then I fuck you up. Okay. You know that, you have friends. Wait. You have friends. Yeah, you do have friends. Let's put it easy. Yeah.
well best yangu like shit, like you well best hivi tuweke tu hivyo, so ndio. I respect you. I don't fear you, Ronnie. No, I don't fear you. Like, yes, I'm telling you. You don't fear me. don't fear you. That's new. That's new. You're supposed to fear me. That's one thing you're supposed to fear me. Alafu lakini bora, but respect iko aje? You respect me, I respect you back. So Leo, so kuna vile I can't fuck you up and you can't fuck me up. I don't know that, but Me, I can't fuck you up. Because I fear you also. And I respect you at the same time. Because I know, like, let me say this, you have sacrificed a lot of things to be here with me. That's one thing I fear the most. No. What is up to ile condition well after go understand? Let's put it like Papero. Like let tuweke your mom. Your mom alikuwa anamfia way back from the way baya sana. Ukifanya shit alikuwa anakufanyaje? Alikuwa na discipline. Buda, do you know iko time hata uko anataka like kulani your mom like hata unamuona but umemboltea. Yeah, but trust me, yeye ndio alikuguide to the right path yenye uko saizi. Unajua kuna wala okay. Wewe yeki vile vile kuonyesha. Wewe silari ulikuwa mtoi. Bazo umetupa basilipo hapo, umeingia maeria. Amebaijana, amekuja rosha mbaya sana. Ndio ilikuwa kwa scenario yako hiyo. Hiyo ilikuwa ngapi? Nikwambia kwa nini? Guess what you actually install ndani yako. Fear ilikuwa inakufanya mpaka unakuwa very careful na vitu zenye amekubaia. For instance, you can't lose these things because you fear and respect him because unajua the consequences. Wait, but It can happen. Huo unakaa chini una prepare a list of explanations zenye unaenda kupatiana. Exactly. Ama nadanganya. Exactly. Yeah. But lili could happen. Ebu imagine. Wait, lili could happen hata ukina kuexplain. Angekusikiza bado disciplining ingekuwa. Hiyo nayo bado ingekuwa. Wala kunyorosha mbaya sana. Lakini unaweza overthink like. Okay. Acha nikupatie. Okay. Back then ulikuwa unamfia, si ndio? Currently right now nasema we are all men. We respect our moms. Yeah. Sindio? But we tend to misbehave because mom what I do. You don't see that perspective like ni mom. So atafanya. You get it? So unaona like it's way better people to fear you because wanajua wakifanya something wrong kuna some consequences rather than they respect you ni mom. So, he's my friend. He's my Listen, so what I prefer like say our country like Kenya say vile tu. So nataka tupate msika dictator hivi. Let me say this. Let me say this. Kukiwa na dictator kuna vitu zingine zenye zita reduce. For instance, corruption. Sorry to say this. If Matiang'i was the president, like let me say this, a lot of this sarcasm ingekuwa inafanyika. For instance, like mtu anaiba do and we are so proud to elect him back. Unapata sindo the first people to chant his or her name hapa nje. Unaona? But if tungekuwa na ule jamaa mwenye ako strict, for instance, China iko na dictator. They don't tolerate corruption. Yes, they fear the president because they know what the rules zinasema kuhusu corruption. So unakulambia China sasa wanaongea ukiweka tukieleza scenario. Unakulambia China wanaongea story fit kuhusu place wao like vile wanafanya. Ndio wafaa kuingia TikTok for 6 hours. Okay, venye amesema ako right. Nikwambia kwa nini? Ukiingia TikTok for 7 hours, what are you doing with your life at the end of the day? Uko TikTok for 24 hours. Usiniambia ni personal things that go hapo. Because ana bring out the best out of you. Okay. The productivity out of you. Sasa tukuflect. Tuongelea president, sio? Tuongelea president wa alikuwa Mandela. Yeah, Mandela watu walikuwa wanamfia wao watu. Leave alone Mandela. Leave alone Mandela. Nataka tuende kwa mtu kama Kagame. Kagame is a very good example of people fearing and respecting him. Because uko unajua like if I litter kuna consequences. Unaona? But Kenya, like let me say this, unapata mpaka ukiingia kwa social media handles, Twitter, wapi, they are mocking our president. Unaona? Unapata like the deputy himself is mocking the president. You're supposed to fear and respect this person. So unakuonyesha president anakakaa nilikaa Trump. Acha nikwambie, president angekuwa kama Putin. Trust me, nobody ange fuck up. Mimi siwezi taka kuweka hapo hiki. Wacha ni ujinga, siwezi taka. Putin yako sawa. Leta toka kwa Trump. Okay. Either way, this is a very broad topic. We're going to take a small commercial break.
And coming back, we're going to talk about the situation ya baridi venye na confuse vijana huku nje. So guys, we're taking a break and we'll be back within the next period of few minutes. Boom! Either way, everybody, welcome back. It was a nice, let me say this, we had that moment to relax, breathe in, drink water. And me nimelamba glucose, nipate ile energy ya ku-attack nyinyi wawili. Either way, we're just having a discussion, it's not a debate. Either way, hii situation ya baridi, naona Wakenya wanaanza confuse hii baridi na vitu zingine. Because it's only in Kenya when it rains ama kuna baridi, people think about sex instead of farming. Na me, this is my advice to my sisters huku nje, usidanganywe na hii baridi, hii baridi ya mwezi wa hii July. Cause like let me say this, nyinyi mtakuwa mnanunua diapers hapo March, April, mimi niko busy, niko kuletu wapi Diani, niko Mombasani, niko kwenye bichi. Either way, Sam, hii situation ya baridi na venye Wakenya wanaichukua, unaionaje? Kama kawaida kasi wa Kenya vile tunajua kuna baridi to make more babies always manze. Baridi imekuwa like anaweza sema iko fiti, imekam na saidia wasi like cuddling wale wasi walikuwa single hapo hivyo jo. Wakati wa babies baby, wale mde baby alikuwa anamcheki hivi hapo mtaani. Hapo kurukiana like so una take baridi as something positive in terms of reprocreation. Exactly. What about you, Jay? Hii baridi unaionaje wewe? Unajua tu baridi kikam kuna kuanga na nini more indoors. Indoors tafanya nini? Niko cuddle na tuongea mapenzi ama tutaenda right to the point. Okay. Either way venye hii baridi kumekuwa na some incidents, for instance road accidents, unapata kumekuwa na fogs kwa barabara. So like hii baridi pia imekuja na some positivity and negativity. First of all, like hiyo accident ilifanyika Limuru. It was so sad and like kwanza most hiyo ni Mombasa road manze. Kwa too much like sijui kali baridi but I don't know, but really accidents imekuwa too much. Jana ingine ifanyika Thika road, I don't know what is happening. So siekele baridi for that. Okay, ya Limuru ilikuwa masi walikuwa wao ni foggy. In situation like wasi wala care about themselves for like gari kando. Wanangoja at least isha man kusikuna na mbele. So kwa piga full light ilikuwa hata mchana. Okay, either way kama uje kwa Limuru, let me tell you the funniest thing about Limuru temperature when inambaka negative. For instance, mimi nilikuwa St. Paul's University and bado sijamaliza, but nakumbuka tukio kwa temperature zilikuwa zinafika mpaka -3 degrees. Minus na hiyo ni normal, ilikuwa ni the normal time yenye jua iko, but like apart from that pia tuangalie pia hiyo mambo ya road accidents venye zinafanyika pia kwa expressway. For instance, unapata matatu zimekuja zikabaniwa. Is it something good ama is it something bad? Because unapatanga Kenya they always tend to generalize. Okay, kitu moja wacha tuongelee story ya matatu. Almost 90, let's wacha tusiweke hata 90%. 70% of Kenyans most wote wala work. Most wote wanatumia means of hiyo maisha wanatumia matatu. So hao sio wamebalio road. Okay, najua ilikuwa I don't know if walikuwa wametengeneza. They think structure au ilikuwa na water like kuweka bumps, hizo stuff zote. But this is an expressway, it's not supposed to have bumps. Still bado kweli sijui kama ulichikilia accident ilikuwa at least hapo ilikuwa na for something inaweza make hizo gari zinakuwa down. So this juko leo na palma tatu kwa hiyo road. Okay, sasa hiyo wasiweke wanatumia matatu kwenda job tao. According to me venye ile nilikuwa nasikia like walikuwa nasema fault iko ya matatu, fault ilikuwa ya the personal car, cause this guy was trying to avoid an accident. Unasema ilikuwa mbele ama ile ilikuwa kulikuwa na gari yenye kwa mbele, kulikuwa na gari kwa mbele. Hiyo ya mbele. Hapana. Hiyo gari ilikuwa mbali. Sasa piga hesabu ukoona madri ili crash. Hii gari ilikuwa so far. Ilifikia man, so haikuwa anything to do with that car. Okay. So I think walikuwa the driver was over. By the way, hiyo hata iko kuanga maneno na nini. Juu ile matatu ilikuwa inakuja na speed. Okay, so guys, because you have beskia like deliver road. There something Alcoblo. Yes, road. Alcoblo. It is back because of these accidents that happened. Hata ilikuwa jana, so ilikuwa nini. But me I guess kama ni expressway kuna certain measures. For instance, gari ifai kuvuka a certain speed first of all.
cause unapatanga hii ni expressway inamaanisha mimi naweza kanyaga mpaka 180 ama 3 nafikisha hata so mbili. So I guess wakiput certain measures pia tunaweza reduce hizi accidents kwa expressway rather than banning matatus, because most of Kenyans use matatus. Most of Kenyans na like you banning matatus from using the expressway, you're also hurting certain people, because una imagine sasa hapo utakuwa unatumia a private car. For instance, let me say this, you're hiring let's say you're taking an Uber, because ukikompare price ya Uber na like mnasema kuna first class na second class. Yeah, so that situation watu wanadivide, so hizo road wajua watafanya alafu ikuwe iseme tu kweli, but hata walikuwa ile issue ya walili do the guys pia kule wale kama wengine sio ndoni wazee wamepita hapo jo, like I don't know, like the guy staff they are classy people, like I don't know, because wako wanataka wasio ndoni pia wapite manze kwa ati wala vile la fiti in which wataki do the guys tusiongeze yani tuk hata kioleka lapo inaweza tolewa. So I don't know, still really either way kuna topic yenye nimeshinda ikinisumbua kwa kichwa, history ya like let me say this, we as young people we tend to follow groups and indulge into certain activities, for instance drinking alcohol, and whenever you don't drink they consider you to be a fool, not to be cool. What's your opinion on that? Pia tukiangalia vitu kama hizo as a young person msemo yangu nasema like okay, let's follow, let's put in this, we don't okay to some better campo au juu ile thing also juu ile kumeingia fast, okay umepata best hapo alikuwa huko already, so ndio catch up with what is happening, utafanya nini problem, utajaribu kufit kwa dunia yao, lazima sio utajaribu kufit la always. Tukiangalia story ya chuo yote unaangalia lali kwa msimkuu hii group la kudaifa ya kufaa lili au enda like on sherehe lili hizo stuff. So as a young person level like job so yote anaenda busy chuo lili hizo stuff, ana try to kuingia in a group nila iko good vibe, but you can also be cool without indulging in certain activities. It's not easy. No, people they have to accept you for who you are, not who they want you to be. Do you know inakuwa temptation, kuna temptation temptation like zile games za ile kole hizo stuff hizo game like zile za bottle, I roll the bottle, spinning the bottle, so pige hesabu very fast here mazo meito jo and then it can happen already. So unajua sasa wewe ni msembio hizo stuff hakuna venye unaweza kuwa that hard you have to kata, there's no way. Let me tell you the funniest thing. I always tend to say like whenever I'm happy I don't need other people's approval to ensure that I'm happy. Okay, you're getting my point. Yeah, it's because I've already set certain standards and rules to guide me in terms of my life. Sio lazima ati niende nikunywe ni smoke bang ama ni ini job and discover. You don't do someone and discover and taking for how long. See right now unajua what is going on in the world, all this stuff, hizo stuff zote. Because say ajui anything. Like you can't do life. So to catch up with the new life utafanya what they are doing. Either way, a good friend of mine, a good guy, I'm sure. Even this guy I'm sure. So challenge 50 nini amepass 50. So sema enda yule kwanza. Sasa tu jeko kwanza ile moja. So fine. So the boy alikuwa akiwa home akichilling msitu PS FIFA hapo hivyo. And then ameenda kampo. Akapata new crew. Akapula kwa Friday saa 2 ni sherehe. Pacheki. So the moment alianza kugeuka alianza kufanya guys really because I was doing all those stuff. But then what you say kuti. Pacheki, it's not easy. Because hapo wanajua that world la kwa. So wewe umediscover. Like that guy. Okay, let me say this. Back then nakumbuka nikiwa high school and I always tended to consider myself outcast. But nilikuja like let me say this, whenever you feel like you're out of place, trust me, you're way safe. Because for instance nakumbuka my first time going to a bash, ini kitu sijai kupigia story. I can remember my first time kwenda bash ilikuwa nikiwa form 2. My desk ilikuwa inaitwa Abel Richard Ayoma. This guy alithrow a bash. Guess what happened? Kufika pale kila mtu anataka kukunywa,
kila mtu anataka kufanya all the crazy stuffs. Imagine mimi nilifika bash nikarealize I'm out of place. Nilienda nikaomba mtu simu nikaanza kutuma ngoma na bluetooth. Okay, sawa. Cause nilirealize I don't need to please other people so as for me to be happy. I just need to please myself because I'm the only main character in my own life. So you're all mseme this stuff. Okay, wacha tunyeke hivi. So mimi nimejipata kwa sidara. Let me tell you a story. Ndogo tu. So mimi nimejipata kwa ile situation. Then fit was there good one. Unacheka hapo ni perform tu. So ikapata tunakonga na kwa place. A small place really to make everything. So dem akakam. So dem alpha yeye. You skunk. Bye. So dem chofa nini so that so and then ikahappen akatupia mashusha kula vitu nini unacheki. So ndio ndio that stuff. Ole silari tuko na yeye na best wao. Pia yeye ni hapa. Tuko hivi like we are like this. So ndio temptation is for gani. Pure skunk. Ana skunk nini piga ana blow. So kuna silari like kwa hivi na Mzee video tu mzee hapa speak hiki. What is happening? Na kuna tu masambusa tu hapa. So unaona like ilikuwa ina my mind like nataka kuona direction yao but still bado unaona. Najaribu tu kujipush tu pole pole. But instead of my own nikasema no I'm not doing. Ilikuwa rahisi but I try. That's the advice I want you to give the young people. You need to stand by your principles. At the end of the day you don't need to please other people hapa nje. Yeah, discover yourself and stand by your principles. You don't need to please other people. You can't be the, like, let me say this, supporting role in your own movie. You're the main character of your life. Now, it's not easy. It's not easy. That's one thing. It's not easy. But at the end of the day, you need to stand by your principles. Because you don't need, like, let me say this, you might lose yourself trying to please other people. And that's not the right thing. But sasa nikopoteze wale mabesi kwa nao try to find a new ones. Like let me tell you the funniest thing. The right people will find you. You don't need to look for them. No, where? Sasa iko wazi huko Windows. Like haina shida. Unaona watu Windows, trust me wakingenga kampo ama ende mali unapatanga they just bond with someone hapo tu mtu mmoja. What to speak topic. So what prefer say hapo Windows ama say hapo kwa internet. So which one do you prefer? I prefer both. No. I can't say at in alikwambia kwa nini? Okay. Unajua pia lazima pia tuko na certain tuko na basis. For instance, mbona jamaa anapenda kukaa nje na mbona jamaa anapenda kukaa kwa nyumba? You get it? But tunaangalia. For instance, which one equal more advantage? Which one? Okay, like let me say this. Mtu akikaa indoors, ako way safer. Okay, na mtu akiwa outdoors pia akona more opportunities. Exactly. Now, in terms of opportunity, I'm talking about good and bad opportunities. Okay. No. In terms of indoors. If you're indoors, you're safe, yeah. But you're not safe from the world. But you are safe in your own space. I know it's all right to see the world. So do you prefer, like for instance, kuna certain activity yenye inafanyika in a club, people are drinking, people are doing all the nasty things, you prefer to go and experience that ama just stay okay kwa nyumba mali uko sure like I'll have my own peace, nitakuwa safe nikiwa hapa? Ukita tuingia lockdown. Si ana kwa nyumba sana. Ule msele na club hivyo sana. Kuna consequences. Okay, angalia hapo advantage. Kiasi tu like you're successful right now. Lazima ujue watu. So wewe niambia hakuna wase wako fit in life or in the club. Hata wakienda pale is all about partying. Si kila mtu anaenda pale party. Ila pale kutana bila wase. Looking for connections. I call them connections. We're going to meet. Hapo msema zebe hapo kwa Kenya. Yeye kazi yake ni chill and Netflix hapo tu. Kaa tu hapo na like ya TikTok hapo tu jinga. Either way, ningetaka upatie your parting shot in terms ya hii topic. For instance, do you prefer being called a fool ama being cool? A fool in terms of you staying in your own lane, ama do you prefer being called cool, trying to fit into somebody else's life? I prefer being called a fool. Yeah. You prefer being called a fool?
All you fool, I don't want. I'm doing my own shit, so I don't care about you. Either way, Jay, what's your opinion on that? Si hata mafuta, si hata. Man. You're a fool. Umekubali. Ushakubali. Ushakubali. Either way, it's been a fantastic show. Either way, nitaambia tu vijana hapo nje, you don't need to please other people so as for you to be happy. You gotta learn your principles and stick by your principles. You don't need other people to approve your life to be perfect. So guys, it's been a nice show. It's been your boy Kama Kawaida, the only light skin Leo you'll ever see, there'll ever be. Chale, till we meet again. Boom!